Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. Today we are going to start a new chapter, that is motion in a straight line, right? ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಬೇಕು. Okay? Right? Namaste everyone. Hope you are doing well. So we were busy in some CET examinations and all. So today we will have a new class. What do you mean by motion in a straight line? Motion means one which changes the position, one which is moving, and moving is always with respect to a reference, with respect to an observer. ಚಲನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಡ್ರೈವರು ಈಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅವನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯು ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಟು ದ ಡ್ರೈವರ್. ಅದೆಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಗೈನ್ ಸಮ್ 5 minutes ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ 5 more kilometers, ಮೆಷರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಟು ದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್, ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ಗಿರೋ ದೂರ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್, ಡ್ರೈವರ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್? ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೋಡೋವನಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಡೋರು, ಕಂಡಕ್ಟರು, ಡ್ರೈವರು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವನನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವನನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವನಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ಗಿರೋ ದೂರ, ಅವನಿಂದ ನಿಮಗಿರೋ ದೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಚಲನೆ, ರೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು, ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚ್, ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಡುವಿನ ದೂರ ಬದಲಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇನಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅರ್ಥಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟು, ನೀವು ರೆಸ್ಟು, ಅದು ರೆಸ್ಟು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮೂನಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಹಿಲ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್, ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಸ್ ದ ಮೂನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾರ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್, ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಆ ಹಿಲ್ಲು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು ಇದ್ದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ದೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋವರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, whether a body is in motion, everything is decided by the reference. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. A body at rest for a person may not be at rest for another person. For a passenger in the bus, driver is at rest. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ತಗೊಂಡು ಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3,2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು, ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೈನ್ ಹೋಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ತ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಟ್ರೈನ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದೇನೋ. That is different, right? So with respect to you, it is that if you are on the moon, it is different. So ನಾವು ಅರ್ಥಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಇಟ್, ಅದು ಹೀಗೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. No, if you want to study nature, if you want to study all the activities in nature, you must study them by dividing them into different categories and by assigning some quantities. ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. That is what we have to do. Here also the same thing happens now. What do you mean by same thing happening? You have different terms here. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಮ್? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ, ದೂರ, ಸಿಂಪಲ್ ದೂರ. Now, what do you mean by path length and what do you mean by displacement? And why you need to take two words there? ಯಾಕೆ ಅದು ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದಾ? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ ದೆಮ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾನಿಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Path length is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. ಯಾಕೆ ಸರ್? ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? Path length is the total distance traversed by a particle. That is called path length. Total distance, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, traversed. What do you mean by traversed? Traveled, right? Total distance traversed by a particle is called path length. And what is displacement? It is the change in the position of a particle. Just change in position. In between what has happened? We are not bothered. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಇರಬೇಕು, is called displacement. And this is a vector quantity. How do you say that it is the change in the position of a particle in a particular direction? ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮದು ಮಾಮೂಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಯು ಮೂವ್ ಬೈ 3 kilometers like this walking and you move by 4 kilometers like this. Now what is distance? Distance is 7 kilometers. This is path length. Path length is 7 kilometers. It is the total distance traversed. You move from here to here, here to here. Total distance is 7 kilometers. What is the displacement? Displacement is 3 kilometers like this and 4 kilometers like this. It is the change in the position of a particle in a particular direction. A, B. That's all. Directly from A to B. Change in the position. You were here initially, finally you are here. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 kilometers. ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್.
ಅದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಹಾಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು, 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ in a particular direction is called displacement. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೇ ಪೊಸಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬದರ್ಡ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ is called displacement, and total distance traversed by the particle is called path length. Path length is a scalar because we are not worried about direction. We know that we must know the total distance, and displacement is a vector. Okay, so I will rub this definition rub martini. Change in the position in a particular direction is displacement, and total distance is path length. Sir, ivaga yav jaasti sir, whether path length is greater or displacement is greater? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ path length is more, 7 kilometer. Displacement in a particular direction, what do you call the change in the position in a particular direction, what do you call displacement is less. Sir, displacement ಮತ್ತು path length ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ path length ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ? Displacement is always lesser? May not be. Displacement and path length may be equal also. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎ ಕಾರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಹೀಗೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ path length? That is the distance traversed by the object, total path length or total distance. Path length is say this is 3 kilometer, that is 3 kilometer. What is displacement? Displacement on a vector il bariyona. Displacement AB, that is also 3 kilometer. Of course, towards north eno baribek nan, magnitude matra bariyona. So whether path length and displacement are equal in some cases, yes, possible. Path length can be equal to displacement, but path length is always greater than displacement or equal to displacement. Path length cannot be lesser than the displacement. Displacement in the path length kammi barakke chances illa. Why? Because you can't have such a case at all. ಹಾಗಿಂತಾದರೆ path length ಕಡಿಮೆ, displacement ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾದರೆ how can it be the direct the change in the position from initial to final in a particular direction? ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So how can you write the relation between them? Yes, path length is always greater or than equal to the displacement. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾವುದು? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ displacement can be negative, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್, but path length cannot be negative, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು that is a scalar, but there is no need of taking path length in negative, right? It is always positive. Which one which has got direction has to be taken negative. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ path length is always positive. Shall I write this? Now just with a smaller board. Path length is always positive, okay, and displacement is can be positive or negative. Negative ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Suppose a body moves from A to B along x-axis. The distance from A to B is 5 kilometers. Then the displacement is 5 kilometers along x-axis. Suppose another particle moves from A dash to B dash. Then the direction is opposite. That is minus 5 kilometers. Displacement can be negative, but distance is always positive. Displacement can be positive also. Displacement can be positive or negative. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದು
but distance is always positive. Distance yavattu positive, yakandre path length is always positive because it is only the total distance traversed. Okay, any other difference elliyadru path length? Of course, examination point of view, this is a very easy question, you can answer it very easily. Write any 3 differences between path length and displacement. Examination point of view kuda ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Path length is the scalar quantity and displacement is a vector quantity, and path length can be is always positive, whereas displacement can be positive or negative. You can write one more thing, that is same as what you have told vectors and scalars. Adra hage aaytu adru helbodu, path length has only magnitude, no direction. It is a scalar anta it is a scalar anta heli aaytu ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ right ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇರಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಸೊ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೊದಲು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Displacement can be positive or negative, and path length is always greater than displacement or equal to displacement, whereas displacement is lesser than or equal to path length. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು right. Path length is always greater than or equal to displacement, whereas displacement is lesser than or equal to path length. ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಒನ್, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಕೂಡ. ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಟೈಪ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್? ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? Both are measured in meters, right? That are the similarities. You measure displacement in meters and path length is also in meters. In SI system, CGS system ಆದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ what else? Yes, suppose this is x-axis. Okay, so I will write the units. This is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20. That one. 90, 100, sorry, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 kilometers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yes, 20 kilometers. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilometers. This is also in. So distance, okay, distance or displacement, kilometers. X, anta barana, kilometers, either on this side or this side. Suppose there is an object. I will mark some distances, right? O to A, and O to B, and O to C, and O to D, like this. A particle moves from O to A, and then back to C, and then back to B. What is its displacement and distance ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. A person moves from O to A, and then okay, comma ಹಾಕೋಣ. O to A, then A to B, back to, right? A to C, and finally C to B. What is the displacement? Displacement on a vector ಬರಿತೀನಿ. What is the distance? Answer ಬರಬೇಕು. What is the distance and what is the displacement? That's all. So displacement means the total path length, displacement is the change in the position in a particular direction. Say, suppose I take positive x-axis as positive, negative x-axis as negative. Distance ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ O to A, he moves from O to A, then A to C, right? And then back to B, right? Like this. Now displacement ಬರೆಯುವಾಗ better you take only the initial and final position. Don't worry what has happened in between. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಹೊರಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? O to A to C, A to B, O to B you take. What is O to B? So initially you are here and finally you are here. Initially you were here and finally you are there.
Now what is O to B displacement? That is 100 kilometers, 100, 110, 20, 30, 40, 50. It is 150 kilometers. Okay, I'll write it. 150 kilometers positive. Why? Because it is along or magnitude of x anta bariva, magnitude of displacement. It is 150 kilometers along positive x-axis. Am I right? Positive x-axis ಅಲ್ಲಿ 150 kilometers ಆಯಿತು. What is distance, path length traversed? O to A, how much? O to A is ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತದು 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 ಇದು 100, right? 70 plus total distance traveled, right? Total distance traversed. That is path length, O to A. A to back C, 1, 2, 3, 4, 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40. Next, O to A to C. C to B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 120. Got it? I am calculating the total path length, total distance traversed. O to A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120. What is this? This is 110, 230, right? 160, 230 kilometers. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 150 kilometers. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟವರ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 150 kilometers, whereas distance path length is 230 kilometers. This is how you have to calculate. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So let us take another example. So I will rub this. Okay. Okay. Now one more example. That is where we are. O to B. A particle moves from O to B and then B to D. What is the magnitude of the displacement and what is the magnitude of displacement and path length? How much? Okay, first path length bariyana. What is the path length? O to B and B to D, right? Path length is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Illige bantu 15. 15 andre 150 kilometers. 150 kilometers plus, then plus 150 kilometers. If you are back, no direction, scalar quantity, path length, plus 150 kilometer back to O, plus idukku negative illa, scalar quantity, path length we are calculating 1, 2, 3, 4, 5, 50 kilometers. It is 350 kilometers path length. What is displacement? Displacement is the change in the position of an object in a particular direction. Again, I repeat the definition because ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಫಿನೇಷನು ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊಂಬೆ ಥರ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಗುಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. You must know what is the meaning of it. Otherwise, you won't remember the definition and you won't work out the problems. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಥರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು MP3 ಪ್ಲೇಯರ್ ಥರ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಟಕ 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 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. What is displacement? Change in the position. What is change in the position? Identify the initial position, identify the final position. 10, 20, 30, 40, 50 kilometers, but it is minus 50 kilometers. Okay, I will write, of course, direction ಕೊಡಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. This is minus 50 kilometers, it is negative x-axis. That is what you have to do. Hope, I think these two examples will be enough to find out the displacement and distance, path length. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಟೈ ಎ ಕೌ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಚ್ ಟು ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ 1 mark or 2 mark ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೂ ಆಗಬಹುದೇನೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲು ತಗೋಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
That is not needed now. If you tie a cow, right, to a pole or to a tree, allow the cow to graze the grass. ಹುಲ್ಲು ಮೇಲಿಗೆ ಬಿಡಿ ದನವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ. ನೀವೊಂದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೌ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಮೇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೌ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, right? A cow moves from A to B in a circular path. Where is A? Like this. What is B? And R is the radius, say. And the radius of the circular path is, okay, and capital R ತೆಗೊಳ್ತೇನೆ. Radius of the circular path is 1 meter. A cow is tied to a pole using a thread. Thread is 1 meter long. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ರೆಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಎನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? Path length is the total distance traversed. So shall I say that path length is equal to 2 pi r circumference of the circle, isn't it? Ad circumference agbekkalla, yakandre it is the total distance traversed. It is not the change in the position in a particular direction. Total distance traversed. 2 pi r ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ I will write the pi value. You may be writing it as 22/7, and from here onwards we will write it as 3.14. ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, it is never ending digits. ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು? because it doesn't get divided. 22/7. 3.14ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. 1. Is it since r is 1 meter, what is the answer? 6.28 meters. Do you agree this one? This is the path length. What is the displacement? Displacement, magnitude of displacement calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Displacement is the change in the position from initial to final. Change in the position, ಎಗೆ ಹೋಯ್ತೋ ಬಿಗೆ ಬಂತು, ಬಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. Both are at the same point. So what is the displacement? Displacement is equal to 0. Why? It has come back to the same position. Initial point, final point. In a particular direction, measure the distance, 0. Displacement is 0, but path length is 6.28. Hope you have understood it. ನೀವು ಹೋದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, whereas path length is the total distance traversed. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಯು ವೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚೇರ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. Now a cow is tied to a pole and it completes a semicircle. What is the displacement and what is the distance? It completes a semicircle. Semicircle means half circle, like this, half of the full circle, and the radius of the circular path is 1 meter. Adanne ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. It moves from A to B, right, in this direction. A cow grazing in a land and it is completing the half circle from A to B. What is the displacement and what is the path length? Now, path length first, it is very easy, right? Now, can you write path length as half of 2 pi r, because it is traveling from A to B. You have to calculate the total distance traversed by the object. ಇವತ್ತು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಬಯಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. Total distance traversed by the particle from A to B, that is 2 pi r divided by 2. Am I right? Because it is whole circumference, half of it. It is not completing the one full circle. So what is the path length?
2 pi r by 2. 2 gets cancelled. 3.14 into 1. So that is equal to 3.14 meters. That is the path length. What is the magnitude of displacement? Ishta baridini. So that I can save time, save chalk, save energy, everything. What is displacement? Change in the position in a particular direction is called displacement. So what is the change in position? It was here, cow was here initially, now the cow is here. What is the total displacement like this? So displacement AB vector magnitude is equal to 2 times the radius. Illinda illige ಅದೇ displacement, right? A to B directly, it is double the radius, the diameter ತಾನೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತ್ರಿಜ್ಯದ 2 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. It is double the radius, it is diameter. So if it is diameter, it is 2 times r. It is equal to 2 times 1, because the radius is 1 meter. It is 2 meters. ನೋಡಿ, path length is displacement is less, path length is more. At the maximum it can be equal. Equal ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? If the cow directly comes from here to here, displacement and distances are same, one and the same. So this is how do you calculate. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ನೋ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನಫ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್, ಎ ಕೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಎ ಕೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್, ಹಾಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಎ ಕೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ. ಎ ಕೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 1/4 of the circle. What is the displacement and what is the distance? That is what I want. And radius is 1 meter. Adanne ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Same, because without calculator you can work it out. So that becomes easier. As long as you are calculating simple numbers like 2s are, 4s are, 5s are, single numbers are, right? Even 15s are, 20s are. You have to use your own brain and don't use calculator. Right? Use your brain if you have. If you don't have the brain, use calculator. But depend on calculator only when you are going for complicated calculations. Otherwise, you have to use simplest the methods, and you have to divide it using your brain. Right? Most of you have brain, not most of you. 100% of the students have 100% working brain, so make use of it. Don't keep it pending, or don't keep it at rest by using the calculator. Tomorrow you may get a new calculator, you may not get a new brain. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ. ಸೊ ಅಲೌ ದ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೆದುಳಿಗೆ, ಆದರೆ ಮೆದುಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಜಡದಲ್ಲಿಡಬೇಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ನಾವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 1/4. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನವ್ರು, ನಾನೊಂದು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನಪಾಗೋವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಹೀಗೀಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ, ರೈಟ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬರೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್. ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. If this is not useful, I don't get it. If you don't say me, if you don't tell me, you have to tell me and then I will correct it. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನವ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಮಗೇನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಯು ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಡೌಟ್ 100% ಡೌಟ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ 100% ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಆಸ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸಾರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೇನೋ, ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವೇನೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ಕೆಲವರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯು ಪುಟ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್. ನಾನೇನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಡೂ ಮೈ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯು ಪುಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಡ್ರಾಪ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, and when I get the time I will answer it. So I don't know what these Kannada medium students are doing. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I will be using Kannada words in between, but slowly ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ. You will have to adjust, because nowadays in the technology world, those people who are using WhatsApp and all the social media, I think following English is not a tough task. It is easy, right? Everything is easy, but still I want to know whether you are following or not. ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ so that I can get it. Okay? A particle completes 1/4 of a circle, right, of radius 1 meter. Okay, find displacement. Find its displacement and path length. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. Actually I should have calculated this problem and given those two as a homework, but still ನನಗೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ 1/4 of a circle. ಓಕೆ, ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 1/4 of a circle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 360 ಡಿಗ್ರಿ 4 ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 360/2 180 is half circle. Now 1/4 of the circle. Radius is 1 meter. What is the displacement? What is the path length? Okay, that is your homework. Next class here. Okay, so that is the story of displacement and distance. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 4th ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಟಕ್ಕಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ this is the main concept that you have to understand. One path length, another displacement. Displacement is a vector, path length is a scalar. Now, when an object moves, you know that it covers distances, it covers displacement, or there will be change in the position in a particular time. Now you usually ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಹೋದ ಬಸ್ನವನು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ವಿತ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ you are measuring it? Fast andreno, slow andreno. Usain Bolt is very fast in completing 100 meters race. That means, should he take long time or short time? He should take short time. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬರೋದು, ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ಛೇದದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದು ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ x/y ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ x/y, ಇದರ ಆನ್ಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ y ಕಮ್ಮಿ ಇರೋವಾಗ, ರೈಟ್? Divide 10/5, answer is 2. Divide 10/2, denominator ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, 5 ಗಿಂತ 2 ಮಾಡಿ, you get answer 5. So when the denominator is lesser and lesser, answer is more and more. 10/10, 1 answer, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. 10/20, 0.5 ಆನ್ಸರ್. 1/2 ಅದು 10/20. ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, 10/20 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. 10/20 is 1/2, that is half means 0.5. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 0.5, ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ 1/2, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ 50%. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಫ್ ರೇಷಿಯೋ, 0.5 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, 50%. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ
When the denominator is lesser and lesser, answer will be more and more. Andre, if you want to have greater speed, you should take lesser and lesser time. Andre, everything is measured with respect to time. Time in the measure ಮಾಡೋದು ನಾವು. So speed ಅಥವಾ velocity, they are the two quantities. Sir, why two names, speed and velocity? Very simple. What is speed? ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. Speed, I think you can see this, right? Yes, speed and velocity. Sir, what is the difference between them? One difference is very simple, already you have studied, that is one is speed is scalar and velocity is vector. Exam ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು. Speed has only magnitude, right? And velocity has both magnitude and direction. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ. ಇಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಗಿವ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ 2 ವಸ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. Flowing water has kinetic energy. Moving bus has kinetic energy. 2 examples over, 2 marks. ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ. Okay, some people forgotten and they thought of, and somehow they have, because of pressure they have forgotten to write the answers. They wrote moving bus A, moving bus B. 2 buses, right? Maybe that Hanuman bus coming to your town, and another maybe BMTC bus, whatever it is. So both the buses are moving, both should have kinetic energy, and we can't deny in giving 2 marks to that. 2 mark ಕೊಡದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಎ, ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಬಿ 2 mark ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಎಗೆ ಮಾತ್ರ 1 mark ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈಚೆದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ಮೂವಿಂಗ್ ಬಸ್ ಬಿಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 examples. So if those are the qualities of examples, we will give you marks. So ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ amphibians, that is the best example. I usually give it in the class. ಸುಮ್ಮನೆ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. What are amphibians? ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What are amphibians? Amphibians are the animals or the creatures which can live both in land and water. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ. ಅದರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್. ನೀರಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸ್ತದೆ. ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಿಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಂತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ. ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್. Madam, frog. Give another example for amphibian. Madam, another frog. Because another frog is also an amphibian, right? It may not be only one frog in this universe. All the frogs are amphibians. Give 3 examples for amphibians. Frog, frog's mother, frog's daughter. Everything. Frog's family, you can give 5 examples if there are 5 frogs in your family. So this is only a funny thing. But you can get the idea behind this funny thing. Sometimes you can split the answer. So what is scalar and what is vector? Scalar, you can write that definition also while writing the difference between velocity and speed. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed has only magnitude, vector has both magnitude and direction. Units are same. What is the unit of speed and velocity? Meter per second. ಯಾಕೆ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. Usain Bolt has completed 100 meters very fast, he has taken less time. And another person has ended a 100 meters race as a last person, he has taken more time, right? So with respect to time, so how do you define speed? And of course then you can write speed is always positive, velocity can be both positive and negative, ella barutte. Now define, and okay, this is how do you define speed and velocity. Okay, you distinguish between speed and velocity. Definition kodakke hodre, sir speed ಗೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಸ್ಪೀಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್, ರೈಟ್?
ಫಿಶನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ದಟ್ ಸೌತ್ ಕೆನಡಾ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವಿಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎರಡನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? Average speed and average velocity. Average speed and average velocity. How to define it? What do you mean by average speed and what do you mean by average velocity? So we will define it and we will stop it once, right? ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಎವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? You see, suppose you are scoring 85 in mathematics, 92 in science and some 89 in social studies, like this. What do you mean by average? Add all the values and the scores divided by the number of subjects. Suppose you have 6 subjects, total marks and the total of all the scored marks divided by total number of subjects. 89, 92, 85 and divided by the total number of subjects. That gives the average value, right? Average percentage. That is what you do. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್? ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್. ಏನು ಟೋಟಲ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಿಟಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸಿಟಿ. The person is the driver of the bus is traveling with different speed. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಎ ಟು ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್, ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಸಿ ಟು ಡಿ ಎವರೇಜ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಹೋದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪ್ ಟು ಇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟು ಬಿ ಹೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಗೆ. So he has not moved with the same speed everywhere. He has traveled with the different speeds in between, sometimes faster, sometimes slow, sometimes taking rest. Average ಅಂದ್ರೇನು? ಏನು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. What is that uniform speed? To cover the same distance in same time. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 90 marks in one subject, 80 marks in average subject, another subject, and something like again 90, okay, 70 marks in another subject, okay, like this. What is the average? Average ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 240 by 3 ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು 90 plus 80 is 170. 240 by 3, that is 70, right? 80 ಬರುತ್ತೆ ಎವರೇಜ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ 80? ಎವರೇಜ್ 80 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತಗೊತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 240ನೇ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ another subject. Marks should be the uniform marks in all the subjects, but total should be the same. What should be that uniform mark that you have to score so that the total is same? That is 80. 80 plus 80 plus 80. That is also 240. ಅದೇ ಥರ instead of traveling very fast from C to D, very fast from A to C, slowly from C to D, taking rest at D to E, slowly from D to E, and again fast from E to B, what is the uniform speed with which you have to travel from A to D so that you will reach D in the same time? Because here we don't divide by the number, we divide it by the time. That is because it is the speed ಆದ ಕಾರಣ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್
V average ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Even though I use the symbol V, I am defining speed now, right? Average speed is the total path length or total distance traveled, total path length of the object divided by total time taken. Total path length of an object divided by the total time taken to cover that path length is called average speed. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲರ್. average velocity ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟಫ್ ಇರಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. So we'll go a little bit slowly, right? But don't skip all these classes. Very important classes. They give a lot of knowledge to you, right? ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. average velocity ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, and okay, so different velocities, and we will study the definitions. So till then keep reading this. ಇದರ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನದರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ PDF. ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಹೌ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತೆಗ್ದೀನಿ, ಈ ಸರಿ ನಂಗೆ ತೆಗ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ PU ಸೈನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 10 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. that next time I will try to understand everything. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಒಂದು 3-4 ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿವಸ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್, ಇನ್ ದ PDF ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್? ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ಗಟನ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೊಂದು 2 ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ A.A ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗತ್ತೆ, ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ourselves. We have to make it sharp because God has given you brain. Making it sharp is your job. He has given some basics in the brain. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ hope you will work out problems. Let us meet in the next class with different types of velocities, graphs, VT graphs, and all the things what you have studied in the lower classes. We will revise it. Okay? Thanks for watching the class and take care of your health. Don't wander outside. Read and utilize the time for positive things. Thank you.